Ajuste o botão, desista o logotipo da esquerda, fica esse padrão. Dicas da verdade, de opções. Legal, tem? Calma aí, deixa eu baixar um pouquinho. Vídeo. Tutorial. Sim. Atores. Tá bom. Vamos jogar? Não, vamos aprender na prática, meu parceiro. Oi. Tá certo. História, arcade, do A. História? Historiazinha do jogo. Normal. Alta, alta o quê? O X é complicado, mas né? Bora de alto. Bora de alto. Se der tudo errado, a gente... Isso aqui, ó. Dom. Easy boy. Easy boy. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. Boys. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Silas Greaves chegou em Abilene em 1910, sendo treinado com Billy the Kid quando era jovem. Ativos para correr, pode economizar tempo ou salvar sua vida. Interessante. Parte Enter para jogar. Vamos lá. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. Nossa, But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Calma aí. Opções. Oh. Opções. Controles. Sensor de mouse. Nossa senhora. Jogo. Opa. Controles. Nossa, caraca. Tá.
Faquinha. Não, tá muito em cima ainda, cara. Pera aí, não, calma. Controles. Bora lá, né? Certo, tá. Ok. Ué, é o? You heard Pat. You need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Hell! Shoot that sumbitch! You're dead! Eu sou bom de mira. Você ganha a maior parte de suas hits matando inimigos. Essa é para subir de nível e ganhar habilidades extras. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Fire at will! Spread out, goddammit! They're coming from the rear! I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. We have one behind us! Stay on it! Covering fire! As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Tá cara, velho. Vai. You're dead! Tá cortando. Quanto pão então? Quanto pão então? Ok, ok, ok. Oh. He's one of them! God damn it, he's right behind us! Where the hell? Habilidades. Tem a habilidade para gastar aqui agora. Escolha uma das três categorias de habilidades e compre as habilidades compre a habilidade que se encontra mais à esquerda. Normal feitor. Revólveres em manejo duplo. Pegue 2 revólveres e bote para quebrar. Quando tiver um revólver, parte volta para cima. Outro exponencial em manejo duplo. Ah, tá bom então. Never around when you need it! Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Still, one of them reached the water tower. Pode escapar de tiros mortais quando seu personagem está Not a totalmente bad carregado. idea. It would be a turkey shoot from up there. Evite o tiro usando D. You think you can kill me too? Bom então. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Olha, tradicional, um tiro só pra garantir. Escalar. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Mas onde foi? Right here!
Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. Somebody kill him! Cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. Não consigo acompanhar a história, cara. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. You're done. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. É assalto, Like Billy. that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, Deader than a and rat in a upstairs I trap. found Billy and Charlie Baldrick. Bill, the kid. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yes. Yeah, sort of. So, Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Billy's worth $500. Dead or alive. I can keep this up all day. I think I got one. o que tá fazendo? Where the hell Garrett got to? He's missing all the action. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Where'd he go? That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Nossa! I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatlin, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Acompanha um? Ah, tá. Those poor sons of bitches are Many done would have for. fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? Face me, you coward. Tomar na tua You cu. were heading for the barn. Cadê os cavalos do estábulo? Pô, o cavalo tá embaixo, não em cima. Porque o macaco agora tá em cima? Cut you a new one. Toma.
making my way past a passel of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. E agora? Parte. Ajeitado. Orgulhoso, muito mais ajeitado. É agora, hein? You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Nossa, que também assim, meu Deus do céu. Calma aí. Mantenha seu inimigo na área de foco usando. Tá. Vou pegar essa cinema para pegar. Oh, calma aí, não valeu. Calma aí, não valeu. Tava me preparando, hein. Vai, bora. Vamos lá, bora. Mas eu matei também? Ô, louco, me dá vitória. Ô, louco. Calma aí, vai, vamos lá. Não, vai, bora. Vem então, foquinho, vem. Vai falar? Calma, calma, calma. O cara é apelão, pera, o cara é muito apelão. Calma, o cara é muito bom, velho. O cara é muito bom, velho, você é louco. Ó. And you killed him Toma então, in a de fair cima. fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. Stepped inside, and bam! Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Essa pressão, nossa, vergonha. Na cabeça, um rifle, duelo, patigante. Foco de 9, velocidade 50%. Não vou deixar eu tá? Pepitas da verdade, 1 de 3. Nossa, tinha 3 verdades, né? Tá, perfeito. Continuar.
So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Depois Chicken Sprinkles, Billy, The Kid e Silas Greaves acabaram na prisão. Permaneceram lá até a primavera. Perfeito. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. 4 meses depois do episódio de Silas Graves. Olha, bom, deixa eu só gritar se eu chegar rapidão, já volto aí. Voltei, bora lá. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Oh. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Ah, o bicho foi direto no trabalho. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the prison. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Você tá de bom humor, mano, essas coisas. My first order of business was finding a firearm. William Henry McCarr, também conhecido como William F. Bonney, Kid Antrim, ou Billy the Kid, nasceu provavelmente entre 1859 e 1861. Morreu em 14 de julho de 1881, com um tiro disparado pelo xerife Pat Garrett em Fort Sumner, no estado norte-americano do Novo México. Até hoje permanece como um dos foros da lei mais reconhecidos do faroeste. Billy tinha aproximadamente 1,73 de altura. Era magro, tinha olhos azuis, cabelo loiro e um charme infantil. Muitas fontes confiáveis garantem que ele era bem-humorado, generoso e simpático, esperto, persistente e impossível. Colocava a vida em risco sempre que alguém importante para ele precisasse. Adorava cantar e dançar. Também era alfabetizado e dizia que sua letra de mão era muito bonita. Billy era muito popular com as mulheres, embora não fosse homem de uma mulher só. E uma das pessoas próximas a ele confirmou que tinha um temperamento explosivo, que supostamente fazia com que respondesse com violência a menor das provocações. Kid deve essa imagem seu assassino, Pat Garrett, em Hollywood, só contribuiu para que ele ficasse de vez. Ao contrário da crença popular da época, Billy nunca foi um assassino de sangue frio, nem um grande criminoso. Ele nunca se interessou por roubar pessoas, bancos ou trens, ou por viver como um assassino fora da lei. Na verdade, pequenos roubos de gado foram suas piores transgressões. Billy foi acusado de matar 21 pessoas, mas esse número é bem exagerado. Ele definitivamente matou 4 homens, 2 em legítima defesa e 2 durante uma fuga da prisão. E participou de tiroteios durante a Guerra do Condado de Lincoln, onde acabou matando mais de 5 pessoas que podem ou não ter sido mortas pelos disparos de Billy. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Pode encontrar um homem em 2. Interessante, Gui. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? That little son of a bitch shot Jim Bell! Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn. The kids escaped raised a huge ruckus.
Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Oh my God! Anybody see him? Cadê? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. Caceta, morri. Caí. You bastard! The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the show him how to die? Garrett's gonna kick our ass! Can't have gotten far! We'll have to do everything. Billy broke out of jail. Violence is not the Sobe, answer. sobe, 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 sobe. Aqui, rapaz. Bravo. Vai, Joaquim. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. Foi bom. O jogo é da hora, velho. Have a moment's peace. O jogo é da hora pra caralho, velho. Na moral. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. He's in town somewhere. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Stop him! Toma, então. É mesmo, pô? Caraca, velho. Antigo, hein? Call of me, JUAREZ. Put down your weapon! God damn you! You won't get away with this! Toma, então. Vai dar muita bala, velho. Leave him to me! Get your headstone! There's children here. We're gonna be in deep shit with So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We priced them too high, if you ask me. Comprou? Qual deles, mano? I got this! Apertei o botão errado. Ah, tá, que noção. Esqueci qual que dá o... I'm here! Coisa, o... Não, você pode...
Pode ir. I've got this. Pô, acho que eu não coloquei o I don't Novos. get paid enough for this. Falou, Segunda. You're threatening the lives of innocent people. Antigão, pô, antigão é bom pra caralho. O inventário é muito bom, o jogo já tá bom de jogar ainda. Damn town's going to hell in a handbag. Tá puto. Não, cara, não, não. É o... Opa. Verdinho, né, pai? Olha, fazendo um game que sou bastante fã. Eu tô ligado pra você quando ele pra caramba. Quando a gente começou a jogar junto, você tava viciado no Plants. No Plants. Ah, aqui é o caminho. Eu não sabia. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Vi. O céu tá tão bonito. O céu. 10 horas da noite? 10 horas da noite? E cheio de luz. E a luz assim, mas é uma nuvem diferente. Não, eu vi que tá de graça, como é que não... Beef it! Respect for decency? So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Overwatch é porque não é um jogo MOBA, né? Nossa, que tipo tá aqui da onde? Ah, dá? Pô, picadinho não é porque não é possível, cara. I'm here. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Put down your weapon. I'll flank it. We can take him. Bota a cabecinha, é? Bota a cabecinha. I don't get paid enough for this. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town.
I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Nowy batimento cardíaco só Puta! Ai, que raiva! Veja como meu coração palpitou-se. Vagabundo! Ai, que raiva! Não tinha até quanto isso aqui não. Até quanto ficou bom? Abre sua boca, seu trouxa. Respeite. Não era que eu tava no YouTube. Ó. Não sei cadê assistir. Vai? Não sei cadê assistir. O quê? Não sei cadê assistir. Oh, meu Deus. Cara, meu povo. Eu perdi ela na escuridão. Aí eu só vendo como é que eu fiz. Vá pro lado daqui. Aí demorou. Tá do cacete. Serve quando você for. Tá, gato. Vamos lá. Isso me atrapalha. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Vai. Ó, classifiera? Toma! Ó, Arobeira. Tome. Vai tomar seu o whey protein.
Mas eu não tô conseguindo atirar, cara. Mas que vagabundo, que barrigudo. Você queria ser mais fácil de matar porque ele é gordo. Ah, agora eu peguei a mãe, você tá. Tá ajustada, seu cacetudo! A porra da irmã tá ajustada, seu porra! Era tão certo, caralho! Vai tomar no teu cu, Gustavo! Parte mexeu o barrigudo, caralho. Louco! Eu tô ficando louco! Eu tô ficando louco! He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Rola! Olha seu pai aqui, negócio do seu pai. Vai comprar fora. Você não fala comigo também, não. Tem que ser o tiro nele. Porque não é de fácil. Você acha que é fácil você dar tiro nele, caceta? Cara. Teu pai! Quer jogar, Laís? Passa essa porra aqui, vai! Vai! Se vira! Não, me dá as instruções, eu não Instrução jogo. do cacete do jogo, não deu instrução. Vai. Onde que aperta? Uma tampinha. Uma tampinha. Tampinha. Ei, Não, onde que sai fora. aperta? Não, sai fora. Onde que aperta? Ai! Ó, você tem que mexer aqui, ó. Aqui, Tá. aqui, aqui e aqui. Ó. Tá, mas e pra tirar? Botão direito e esquerdo do mouse, ó. Você me mete. Tudo devagar. Rapaz, teu cu. Vai, tenta uma vez. Onde que aperta? Já sei onde que aperta, caçamba. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Esse aqui é caminha, velho. Tem que seguir? Você tem que ajustar a mão também aqui. A mão aqui, ó. Sua mão tá longe da arma, ó. Mas você que quiser ruim. É horrível. Você é horrível. Nossa, calma. Horrível. Ó, a mão suave, toda longe. Como que é? Ajusta a mão? Ajustando? Aí deu. Como que é? Ajusta a mão? Calma, eu tô aprendendo. Perdeu a chance. Não, eu vou jogar de novo. Você tem que me Já ensinar. falei que aí eu tenho que ajustar a mão. A pra um lado, B pro Não outro. grita que eu não sou surda, eu tô Tô de do teu fone. lado. Sai fora. Sai fora. Vai. Caramba, vai. Sai fora. Daqui. Que... Vai, caceta. Sai. Pô, cara. Vai. Para de me morder. Sai. Perto de mim. Cuide sua vida, intrometida! Fedorenta! Ridícula, Daniele. Mas me estrada, fugir de bolsa. Vou encher só barriga de tiro aqui, não.
Meu Deus. Cita. Que raiva. Acho que mexeu o barrigudo nhonho. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Vai, agora. Eu falo. Eu não quero que você fale. Mas Eu eu não quero falei que você fale. certinho, ó. Eu falei, fala agora. Você quer? Ai, que doce. Agora. Ai, meu cacete, viu? Ai, não tem palhaça. Agora. Agora, não. Ah, mano, vai tomar no cu. Boca, menino. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. É só o segundo boss, cara. Eu tô sofrendo pra matar esse barrigudo do caralho, velho. Ai, eu odeio gordo. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no Tá damn bom, caralho. choice. Well, Porra! Lincoln got Passei, him pai é right muito bom, velho. depopulated that day. De primeira, caralho. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Cala sua boca, né, Gustavo, seu trouxa. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? Yo. I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by Old Man Clanton himself.
They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Os cowboys eram um grande bando de fora da lei, liderado pelo velho Clinton. Bill e John Bringle eram dois de seus pistoleiros mais mortais. Tá bom, mas termina o jogo. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Tá bom, vai terminar.